welcome to First Post Live, where we bring you the day's top stories from across the world. I am Gursheen Garland, live from the First Post studios. Let's begin with the headlines. India's state-run fuel retailers hiked petrol and diesel prices for fourth time in 10 days amid ongoing West Asia war. The fuel rates continue to vary, but the latest revision has increased prices by more than 2 rupee per litre on average. Pope Leo XIV is set to unveil his long-awaited manifesto on artificial intelligence, aiming to address the ethical and social challenges posed by the technology's rapid global expansion. China launches Shenzhou, a 23 spacecraft with 3 astronauts, as one of them prepares to spend a year in orbit. Beijing aims to set a new in-space endurance record. Toshifumi Suzuki, the man behind 7-Eleven Japan and widely regarded as the father of Japan's convenience store, dies of heart failure at 93. And the death toll from a building collapse near the Philippine capital Manila has risen to 4. Several people remain missing as rescue operations continue. We begin in India, where a short while ago visiting US Secretary of State Marco Rubio visited Taj Mahal. The top US official was joined by his wife Janet Rubio, and the visuals are hard to miss. With the white marble monument rising behind the Rubios, the couple was seen soaking the grandeur of the 17th century mausoleum. At several points, Rubio appeared to slow down to absorb the view as the monument's distinctive dome and symmetrical gardens provided a dramatic backdrop. And all the fountains you see, they're all in line outward, slightly tilted, and it is because if any natural calamity occurs, like earthquake. Hours earlier in New Delhi, President Donald Trump virtually joined American Embassy's event celebrating 250th Independence Year of the United States. The president described himself as a big fan of Prime Minister Narendra Modi and said India knows who to call if it ever needs help. And India can count on me 100%, and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market, and anything India wants to get. And I'm a big fan of Prime Minister Modi. Marco is the greatest. I tell you, he's going down as the greatest Secretary of State in the history of the U.S. And it's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi. And let him know I'm a big fan. Now, India, for its part, made it clear that cooperation does not mean setting aside national priorities. Standing beside Marco Rubio, India's External Affairs Minister S. Jaishankar said that just as the Trump administration speaks of America first, India is guided by an India first approach. Where the energy issues are concerned, again, look, I want to say, for our energy security, it's important we have multiple sources, large sources, dependable sources, cheap sources. So, the United States, because that was the first question, fits the bill in many respects. So do some other countries. So we will continue to diversify and maintain multiple sources of supply at the most reasonable cost, because at the end of the day, we have an obligation to our people to provide them energy at affordable and accessible rates. And Rubio himself sought to emphasize the personal chemistry between President Trump and Prime Minister Modi. Rubio said the relationship between the two leaders has been built over years and dismissed instances of racism allegedly directed against Indians. But the bottom line is that in the modern era, you go online and there are people saying all kinds of crazy stuff online. I don't even know if they're real people or who they are. So, but I didn't know where he was coming from. I think there's something that was reposted by the president where he was talking about India being... Well, I gave him a chance to tell me that. That's not what he said. The president loves India. He said it last night. Were you guys there when he called in for the event last night, the 250?
The president's a big fan of India, a big fan of Prime Minister Modi. I wouldn't be here if the president didn't want me to be here. He cares. He wouldn't have sent someone like Sergio to be our ambassador, someone who's very close to the president. So, but I gave that reporter, okay, a chance to tell me who he was referring to, and he didn't. So I just assumed he's talking just about random voices out there. I mean, people say stupid stuff all the time on social media in every country in the world, unfortunately. நமது பிரார்த்தனை எப்போதும் நமக்காக மட்டுமல்ல, அன்பு மிகுதியால் நேசிப்பவர்களுக்காகவும் பிரார்த்திப்பதுண்டு. ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையிலும் அன்பின் வலிமையை உணருங்கள். GN 1917 Premium Incense Sticks, calming minds since 1917. ஹலோ மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு சில வீடியோஸ் போடும்போது இந்த வருஷம் நீங்க 9th சரி 10th சரி நல்லா படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயம் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த லிஸ்ட் பண்ணதுல எதெல்லாம் உங்ககிட்ட இல்லன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். நிறைய பேர் சரி என்கிட்ட ஃபார்முலா ஷீட்ஸ் இல்ல, ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் கலெக்ஷன் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க, புக் பேக்ல 1 மார்க்லாம் எனக்கு எப்படி படிக்கிறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இது எல்லாத்துக்குமே நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் தரேன் அப்படின்னு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த ப்ராமிஸை காப்பாத்துறதுக்கு இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னா, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன்டா, மறக்காம டவுன்லோட் பண்ணிக்கும். டவுன்லோட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். சரியா? எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிறத நீங்க அழகா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ரைட். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம் டார்கெட் என்னது? நீ 9th இருந்துக்கோ 10th இருந்துக்கோ அது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா 2 கிளாஸ்லயுமே நம்ம டார்கெட் என்னவா இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே இதுல 490+ கண்டிப்பா எடுக்கணும் அப்படின்றதுதான். We have to get 490+. அப்ப அது எப்படி நம்ம எடுக்க போறோம், வாட் இஸ் ஓகே, எப்படி நம்ம அதை ஸ்கோர் பண்ண போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், ஓகே, இந்த 490 அப்படின்றது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம்ல மட்டும் எடுத்தா பத்தாது. குவார்டர்லியில எடுக்கணும், செகண்ட் மிட்டம்ல எடுக்கணும், ஹாஃப் இயர்லியில எடுக்கணும், போய் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல எடுக்கணும். 9th நீ தான் 10th வரும்போது பப்ளிக்லயே எனக்கு எடுக்கணும், ஆனுவல் எக்ஸாம்லயும் அந்த அளவுக்கு தான் எழுதணும். சும்மா பாஸ் போட்டுருவாங்கன்னு இஷ்டத்துக்கு எழுதுறதுலாம் இல்ல. புரியுதா? நம்ம கண்டிப்பா கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும். அப்படி கன்சிஸ்டன்டா இருக்குன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டடி பிளான் இருக்கணும். அதுவும் செல்ஃப் ஸ்டடி பிளான். அப்படிப்பட்ட ஒரு செல்ஃப் ஸ்டடி பிளான் தான் உனக்கு இங்க நான் கொடுத்திருக்கேன் இந்த ஜூன் மாசம் ஃபுல்லா. சரியா? இப்போ உனக்கு ஜூலை மாசம் செகண்ட் வீக் 2வது வாரத்துல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு 20 நாள் இருக்குன்னா டெய்லி 90 மினிட்ஸ் நான் சொல்ற மாதிரி என்ன செய்யணும்? மேக்ஸ், சயின்ஸ், சோசியல், தமிழ், இங்கிலீஷ், திரும்ப மேக்ஸ் மட்டும் வாரத்துல 2 நாள் படிக்கணும். மீதி எல்லாம் ஒரு நாள் 90 மினிட்ஸ் ஸ்கூல்ல சொல்லி தரது இல்லாம, ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கறது இல்லாம நீயா தனியா செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணணும். சரியா? கண்டிப்பா நீயா செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணணும். அப்படி உன்னால தனியா படிக்க முடியல அப்படின்னா யூடியூப்ல நாங்க எடுக்கிற கிளாஸஸ் எங்க கூட சேர்ந்து பாரு. அதுக்கு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனல் நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. அது ரொம்ப ரொம்ப உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? அது மட்டும் இல்லாம உனக்கு சண்டே ஆச்சுன்னா கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் நீ டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும். ஒரு சில பேர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், ஏன் தலைவர் நீங்க தான் டெஸ்ட் வைக்கிறேன், நீங்க வைக்கவே இல்லையே அப்படின்ட்டு. நாங்க நம்ம யூடியூப் சேனல்ல ஓரளவுக்கு சிலபஸ் முடிச்சுட்டு டெஸ்ட் வைக்கலாம்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணோம். இப்ப அந்த சிலபஸ் ஓரளவுக்கு நாங்க கம்ப்ளீஷன் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் மிட்டமுக்கு தேவையானது எல்லாமே நாங்க ஓரளவுக்கு நடத்தி இப்போ முடிச்சாச்சு. ஸோ முடிச்சாச்சுன்றதுனால இனிமே ரெகுலரா டெஸ்ட் இருக்கும். சரியா? இனிமே இதுல உங்களுக்கு ரெகுலரா டெஸ்ட் இருக்கும். 2வது இந்த டெய்லி ஸ்டடி பிளான். இப்ப இந்த டெய்லி ஸ்டடி பிளான் இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம வீக்லி என்ன செய்யறோம், டெய்லி என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல போடுறோம். இந்த பேர் இப்போ உங்களுக்கு 9th and 10th நம்ம சேனல் இருக்குன்னா நம்ம சேனலோட கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல உங்களுக்கு டுடே ஸ்டடி பிளான் போட்டு 9th என்ன படிக்கணும், 10th என்ன படிக்கணும் நாங்க பிடிஎஃப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது ஒருவேளை நீ ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணு. சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, எங்க வீட்டு கரண்ட் பில் ஒரு தடவையும் 50,000 above தான் வந்துட்டு இருக்கும். என்ன ரீசன் அப்படின்னா நாங்க நிறைய இன்டீரியர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம், பிளஸ் சென்ட்ரலைஸ் ஏசி போட்டிருக்கோம். ஸோ மந்த் ஆன் மந்த் இது ஒரு பெரிய பேர்டனாவே எங்களுக்கு இருந்துட்டு இருந்தது. ஸோ நாங்க சோலாருக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது ஜேம்ஸ் அண்ட் கோவோட சோலார் பத்தி நாங்க செக் பண்ணோம். அப்போ ஜேம்ஸ் அண்ட் கோல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீம் அப்ரோச் பண்ணாங்க. அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது மற்ற எல்லா விஷயமும் ரொம்ப டெக்னிக்கலாவும் ரொம்ப டீட்டெயிலாவும் இருந்தது. சோலார இந்த வீட்டுக்கு 5.5 8.5 கிலோவாட் ரெண்டுமே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி
பண்ணிருக்கோம். போஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் அவங்களோட சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்தது. பீரியாடிக்கெல்லாம் வந்து செக் பண்றதா இருக்கட்டும், பேனல்ஸ்ல இருந்து கரெக்டா நமக்கு வந்து ஆன் கிரிட்ல கரண்ட் சப்ளை ஆயிட்டு இருக்கான்னு செக் பண்றதா இருக்கட்டும். சேம் டைம்ல எங்களுக்கு வந்து மொபைல்ல ஒரு ஆப் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நாங்களே அதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. வித்தின் 1.5 monthsல எங்களுக்கு சப்சிடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்களோட அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆச்சு. தேங்க்ஸ் டு ஜேம்ஸ் அண்ட் கோ டார்லிங் சோலார் சிஸ்டம். தே ஆர் வெரி குட் இன் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன். Hello and welcome to First Post Live, where we bring you the day's top stories from across the world. I am Gusheen Garland, live from the First Post studios. Let's begin with the headlines. India's state-run fuel retailers hiked petrol and diesel prices for fourth time in 10 days amid ongoing West Asia war. The fuel rates continue to